Hello, my dear students. How are you? I am fine. I hope all you are well. Stay at home and save your life. I am Sharmin, lecturer in English, Govt Indurkani College, Indurkani, Firozpur. Dear students, today I will discuss with you English second paper, pronoun reference. English second paper, pronoun reference. Dear students, at first we discuss with you what is pronoun reference. Dear students, আমরা জানি pronoun বাক্যে ব্যবহৃত একটি শব্দ নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এই নাউনটিকে বলা হয় প্রোনাউনটির অ্যান্টিসিডেন্ট। আরও স্পষ্ট বলতে আমরা বুঝি প্রোনাউন একটি নাউনকে নির্দেশ করে। অ্যান্টিসিডেন্ট সেই নাউন যেটিকে প্রোনাউন স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে নির্দেশ করে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রোনাউন রেফারেন্স যদি অস্পষ্ট থাকে তবে বাক্যটি দুর্বোধ্য এবং বিভ্রান্তমূলক হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রোনাউন রেফারেন্স স্পষ্ট এবং নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা উচিত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এরপরে আলোচনা করব যে প্রোনাউন রেফারেন্স কাকে বলে। প্রোনাউন রেফারেন্সকে স্পষ্ট করতে হলে প্রোনাউনটিকে খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য আমাদেরকে প্রোনাউনের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে হবে। আমরা জানি, ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি, প্রোনাউন হচ্ছে 8 প্রকার। শ্রেণীবিভাগ বিন্যাস অনুসারে প্রোনাউন হচ্ছে 8 প্রকার। সেই 8 প্রকার কী কী আমরা জানি? পার্সোনাল প্রোনাউন, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন, ইনডেফিনিট প্রোনাউন, distributive pronoun, reflexive pronoun and reciprocal pronoun. Dear student, let's go our topics. Today's topics, pronoun. Dear students, pronoun. What is pronoun? The parts of speech that substitutes for nouns or noun phrases and designates persons or things asked for, অর্থাৎ দি পার্টস অফ স্পিচ, বাক্যাংশের একটি অংশ যেটা প্রতিনিধিত্ব করে নাউন এবং নাউন ফ্রেজকে এবং যেটা নির্ধারণ করে কাকে? পার্সন এবং কোনো জিনিসকে। হোয়াট ইজ প্রোনাউন? আমরা এখানে প্রোনাউনের সংজ্ঞা জানলাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন দেখো উদাহরণ, ইট ক্যান টেক দ্য প্লেস অফ এ সাবজেক্ট ওয়ার্ড। It can take the place of a subject word. It can take the place of an object word. কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়? সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আই, ইউ, হি, শি, ইট, দে, এবং অবজেক্টের ক্ষেত্রে মি, ইউ, হিম, হার, ইট, আজ, দেম। অর্থাৎ প্রোনাউন কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়? সাবজেক্টের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অবজেক্টের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে আমরা সাবজেক্ট কাকে বলছি? দেখো, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন হিসাবে আছে আই, ইউ, হি, শি, এবং অবজেক্ট হিসাবে আসছে মি, ইউ, হিম, হার। ইট ক্যান টেক দ্য প্লেস অফ এ পজিটিভ ওয়ার্ড। এখন আসে দেখো, পজিটিভ ওয়ার্ডের পরিবর্তেও বসতে পারে। মাই, মাইন, ইয়োর, ইয়োর্স, হিজ, হার, ইটস, আওয়ার্স, আওয়ার্স, দেয়ার, দেয়ার্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, পজিটিভ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কোথায়? মাই, মাইন, ইয়োর, তোমরা যে সাবজেক্ট হবে তারই পজিটিভ ওয়ার্ডের পরিবর্তেও এখানে বসতে পারে। আর কোথায় বসতে পারে? যে সাবজেক্ট আমরা শুরু থেকে করব তার অবজেক্ট হিসেবেও এখানে বসতে পারে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন দেখো আমাদের সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের বিন্যাস আমরা কিভাবে করেছি। প্রোনাউন ফর এ নাউন, আমরা যেখানে দেখো নাম হিসাবে সাগুপ্তকে ব্যবহার করেছি সেখানে প্রোনাউন হিসাবে সাগুপ্তকে শি এবং তার অবজেক্টকে হার, পজিটিভও হচ্ছে হার। রিগান, সাবজেক্ট হি, হিম। তন্নি আর নেন্সি, তন্নি হচ্ছে এখানে দে বলা হয়েছে কারণ একাধিক পার্সন আছে। তন্নি এবং নেন্সি হচ্ছে আলাদা দুইটি নাম, এজন্য আমাদের এখানে কে আসছে? তন্নি। প্রোনাউন কে আসছে? দে, এবং পজিটিভ আসছে দেম। আইদার রেবেকা আর জেনিফার, রেবেকা এবং জেনিফার এখানে কিন্তু আলাদা, যেহেতু আইদার শব্দটা আসছে প্রত্যেকে। রেবেকাও একজন ভিন্ন ব্যক্তি
এবং জেনিফারও একজন ভিন্ন ব্যক্তি। তাহলে কি আসছে? শি এবং হার আসছে। ভেরিজন ওয়্যারলেস ইট, যেহেতু এটা অবজেক্ট, ইট এবং ইটস আছে। ওয়্যারলেস হচ্ছে বস্তুবাচক, ইট এবং ইটস। দ্য স্টাফ, এটা হচ্ছে বস্তুবাচক। ইচ স্টুডেন্ট, আলাদা স্টুডেন্টের কথা বলা হয়েছে, হিজ অর হার। এভরিওয়ান, আলাদা, হিজ অর হার, হি অর শি। পেপার, বস্তুবাচক, ইট ইটস। হুজ, ইট হচ্ছে প্রোনাউন, হুজ হচ্ছে অবজেক্ট পজিটিভ। পেপারস, ইট ইটস, হুজ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যান্টিসিডেন্ট এইবার আসো। হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট? দি নাউন দ্যাট এ প্রোনাউন স্ট্যান্ডস ফর। দেখো এখানে আমরা উদাহরণ দিয়ে আগে বুঝি। সাগুপ্তা পারচেসড অ্যান্ড এয়ারলাইন টিকেট অ্যান্ড নাও শি ক্যানট ফাইন্ড ইট। নাউনের পরিবর্তে যে ব্যবহৃত হয় সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। কি বলছে? নাউনের পরিবর্তে আমরা যাকে ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে প্রোনাউন, এবং সেই পূর্ববর্তী যে নাউনটি সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। শি হচ্ছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট। দেখো, সাগুপ্তা পারচেসড অ্যান্ড এয়ারলাইন টিকিট অ্যান্ড নাও শি ক্যানট ফাইন্ড ইট। এই শীতে হচ্ছে আমাদের এখানে কি? অ্যান্টিসিডেন্ট। এবং এখানে আর কি আসছে? এয়ার টিকিটটা হচ্ছে আমাদের কার? নাউনের অ্যান্টিসিডেন্ট। সাগুপ্তা ইজ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ফর শি। দেখো এখানে লেখাই আছে এয়ার টিকিট দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ফর ইট। এবার আসো আমাদের নিয়মে চলে যাই আমরা। রুল, এভরি প্রোনাউন মাস্ট হ্যাভ এ কনসপিকুয়াস অ্যান্টিসিডেন্ট। প্রত্যেকটা প্রোনাউনের একটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিসিডেন্ট থাকতে হবে। এভরি প্রোনাউন মাস্ট এগ্রি উইথ ইট অ্যান্টিসিডেন্ট ইন নাম্বার, জেন্ডার অ্যান্ড পারসন। এখন দেখো আমরা যদি যখন পড়তে যাব তখন আমাদের নাম্বার, জেন্ডার এবং পারসন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এবার আসো প্রোনাউন রেফারেন্স। Check every pronoun in your sentence to make that has a word to which it refers. If not, reword the sentence. আমরা কিভাবে অ্যান্টিসিডেন্ট খুঁজে বের করব? দেখো, after braiding Rebecca's hair, Shagupta decorated them with beads. Incorrect. দেখো এখানে কিন্তু আমরা প্রোনাউন রেফারেন্সটাকে খুঁজে বের করব। কি আছে? হ্যাঁ, প্রোনাউন অ্যান্টিসিডেন্ট এগ্রিমেন্ট। Locate the word to which every pronoun in the sentence refers. Make sure that both the pronoun and antecedent agree, both are singular or both are plural. Don't be afraid to ask questions, they are easier to handle than them. Both the pronoun they and its antecedent questions are plural. এটা কি হবে? কারেক্ট করতে হবে আমাদেরকে। এরপর আসো নাম্বার। আমরা প্রোনাউন রেফারেন্স করতে হলে আমাদেরকে নাম্বার, জেন্ডার এবং পারসন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। নাম্বার রেফার্স টু whether a pronoun or noun is singular or plural. Shagupta purchased an air ticket and now she cannot find it. Shagupta is singular, যেহেতু শাগুপ্তা হচ্ছে এক ব্যক্তি। দ্য প্রোনাউন শি ইজ অলসো সিঙ্গুলার, এখানে সেটাও হচ্ছে আমাদের প্রোনাউন, এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। এয়ার টিকেট ইজ সিঙ্গুলার, দ্য প্রোনাউন ইট ইজ অলসো সিঙ্গুলার। Airline passenger must show their photo identification cards to the ticket agent. Airline passenger is plural, the pronoun there is also plural. Singular pronouns. আমাদের প্রোনাউনের এখন আমরা ভাগ করব ম্যাসকুলিন, ফেমিন অ্যান্ড নিউট্রাল। দেখো ম্যাসকুলিনে কি আছে? হিজ, হি, হিম। ফেমিন হচ্ছে শি, হার, হার্স। নিউট্রাল হচ্ছে ইট, ইটস। প্লুরাল প্রোনাউন দে, দেয়ার, দেয়ার্স, দেম। এরপর আসো প্রোনাউন এগ্রিমেন্ট। জেন্ডার। Gender refers to whether a pronoun is noun or masculine, feminine or neutral. Each passenger is responsible for getting his or her passport. Each passenger is a singular, gender less antecedent, so the singular pronoun his or her is preferred usage. The university has changed its recommendations for the new parking lot facility. University is a singular neutral antecedent, so the singular neutral person is used. Gender continue. Gender refers to whether a pronoun or noun is masculine, feminine or neutral. Will the judge please reveal their scores?
জাজ ইজ এ প্লুরাল অ্যান্টিসিডেন্ট, যেহেতু এটা প্লুরাল ফর্মে আছে। বোথ মেসকুলিন আর ফেমিনিন, এটা কি হতে পারে? মেসকুলিনও হতে পারে, ফেমিনিন হতে পারে। সো দ্য প্লুরাল প্রোনাউন দেয়ার। Shagupta wants to increase her job opportunities by completing her college education. Shagupta is a singular feminine antecedent, so the singular feminine pronoun her is used. Our staff members completed their software training today. Our staff members is a plural neutral antecedent, so the plural pronoun there is used. Gender continued. Gender refers to whether a pronoun or noun is masculine, feminine, or neutral. Rexon presented proper identification before he was permitted to board the plane. Rexon is a singular masculine antecedent, so the singular masculine pronoun he is used. Either Mr. Rexon or his CEOs will give us their advice on our new business. Either Mr. Rexon or person. Either Mr. Rexon or his CEOs is a plural antecedent, so the plural pronoun there is used. যেহেতু মিস্টার রেক্সন এবং সিও হচ্ছে আলাদা ব্যক্তি, এজন্য আমরা কি ব্যবহার করলাম? প্লুরাল প্রোনাউন হচ্ছে দেয়ার। এরপর আসো পার্সন। হোয়াট ইজ পার্সন? পার্সন রেফার্স টু দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ ফ্রম হুইচ এ সেন্টেন্স, ফার্স্ট পার্সন, person writing, second person the person writing to, and third person the person written about. Incorrect. When a person turns thirsty, your perspective of life changes in many ways. The first half of the sentence is written in third person, while the second half in second person. When a person turns correctly, his or her perspective on life changes in many ways. The entire sentence is written in third person. Dear students, next we person refers to the point of view from which a sentence is written, first person, second person, third person. Incorrect. When a person turns 30, your perspective on life changes in many ways. এখানে কারেক্ট হবে when a person turns 30, his or her perspective on life changes in many ways. The entire sentence is written in third person. Problems. When a pronoun refers to either of two antecedents, Shagupta does not enjoy play chess with Rebecca. এখানে দুইজন ব্যক্তি আছে, because she is a much better player. কারেক্ট আমরা কি লিখব? Shagupta doesn't enjoy playing chess with Rebecca, who is a much better player. যখন একই সেন্টেন্সে একাধিক ব্যক্তি থাকবে, তখন আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে এখানে কাকে নিয়ে আসছি? হুকে নিয়ে আসছি। When a pronoun refers to either of two antecedents, Shagupta does not enjoy playing chess with Rebecca because she is much better than. Shagupta does not enjoy playing chess with Rebecca, who is much better. Shagupta, who is a much better player than Rebecca, doesn't enjoy playing chess with her. Diana told Shuma that she was getting fat. Which one is getting fat? Shuma said to Diana, I am getting fat.
Shagupta's mother was beaming with pride when she graduated from college with honors. When Shagupta graduated from college with honors, her mother was beaming with pride. Or Shagupta's mother, who graduated from college with honors, was beaming with pride. Incorrect. A strange car followed us closely and he blinking his lights at us. Correct hobe, a strange car followed us closely and its driver kept blinking his lights. When this that which refer to the general idea of a preceding clause or sentence rather than the preceding word, the graduate assistants and adjuncts complained about their working conditions in low income which fell on deaf ears. The graduate assistants and adjuncts complained about their working conditions and low income information which fell on deaf ears. When this that which refer to the general idea of preceding clause or sentence rather than the preceding word, the students could not understand the pronoun reference handout which annoyed them very much. The students could not understand the pronoun reference handout, in fact, which annoyed them very much. Dear students, it was once believed that a college degree was a ticket to success. However, this is certainly not the case now. It was once believed that a college degree was a ticket to success. However, this perception is certainly not the case. My father wants me to become a doctor, but I am not interested in it. What I am not interested in? My father wants me to be a doctor, but I am not interested in medicine. It said today paper that the newest shipment of cars from Detroit, Michigan seems to be include the outright imitations of European models. Today's newspaper, এখানে আসছে কি today's newspaper, say that the newest shipment of cars from Detroit, Michigan seems to include outright imitations of European models. Then problems, when they are used to refer to something or someone identify and there is no definite antecedent. At the job placement office, they told me to stop wearing ripped jeans to interviews. At the job placement, my counselor told me to stop wearing ripped jeans to my interviews. At the job placement office, or I was told to stop wearing ripped jeans to my interviews. Dear students, when the pronoun does not agree with its antecedent number, gender or person. Incorrect. Any graduate student, if they are interested, may attend the lecture. আমরা এখানে স্টুডেন্ট সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। Any graduate student, if he or she is interested, may attend the lecture. When a noun or pronoun has no expressed antecedent. In the precedent address to the nation, he promised to more no tax. Who is she? In his address to the nation, the president promised no more taxes. When non-standard pronouns replace standard English pronouns. Before the students go to Japan, they will need to renew their passport themselves. Before the students go to Japan, they will need to renew their passports themselves. Dear students, when antecedent in identifies singular, genderless pronoun, incorrect and outdated. Everyone gave his version of the incident. Many object to this usage as characterized by showing prejudice, stereotyping or demonstration typically against women. Everyone gave his or her version of this incident. Problems.
When the antecedent is an identified singular or gender pronoun. Incorrect and outdated. Everyone entitled to his own opinions but not his own facts. Also incorrect. Everyone is entitled to their own opinions but not to their own facts. আমাদের correct কি হবে? Everyone is entitled to his or her own opinions but not to his or her own facts. When the antecedent is a genderless noun, incorrect or outdated. A lawyer represents his clients. এখানে আমাদের কি হবে? A lawyer represents his or her clients. Every employee has the combination to their private locker. Every employee has the combination to his or her locker. Collective noun. What is the antecedent of a collective noun? The choir decided that they would sing gospel music. The choir decided that it would sing gospel music. The soccer team will play their first game after Labor Day. The soccer team will play its first game after Labor Day. When the contraction is for the new word is used for its, the organization should ask its volunteers to sign consent forms. The organization should ask its volunteers to sign consent forms. The jury has made its decision. The jury has made its decision. When a possessive pronoun is incorrectly spelled with an apostrophe. Dear students, the article is hers. এখানে hers, হারের পরে আমাদের উপরে কি আছে? apostrophe s আছে. The book is his, but the idea is ours. The article is hers, the book is his, but the idea is ours. Incorrect possessive pronouns. Ours, hers, theirs, yours, mine. এখানে correct হবে কি? Mine, his, hers, theirs, ours, yours. The pronoun is plural and the antecedent is singular. Congress must explain their reason for rejecting the president proposal. Correct কি হবে? Congress must explain its. এখানে কখনোই দেয়ার হবে না, কারণ কংগ্রেস হচ্ছে কি? বস্তুবাচক. Its reason for rejecting the president proposal. When the antecedent is plural and the pronoun is singular. Nila and Adrita agree on many of her principles. Nila and Adrita agree on of their principles. নীলা এবং অদ্রিতা হচ্ছে আলাদা ব্যক্তি, এ কারণে আমরা কি বললাম? দেয়ার, হারের পরিবর্তে দেয়ার। Jambu and jambalaya are the most common dishes in New Orleans and it's served in huge portion. Jambu and jambalaya are the most common dishes in New Orleans and they are served in huge portions. When the antecedent is singular and the plural. Black beans and rice is a popular side dish in Cuban restaurants and they are usually served with fish. Black beans and rice is a popular side dish in Cuban restaurant and is usually served with fish. Some practice. Many Americans are concerned that the overuse of slang and in colonialism corrupting its language. The pronoun its does not agree with its antecedent in number or gender. Many Americans are concerned that the overuse of slang and colonialism corrupting their language. A person should be allowed to make their mind. The pronoun there does not agree with its antecedent. A person should be allowed to make his or her mind. Even more practice. Sylvia, dear students, you can practice this example of at your home. Sylvia was not sure if Shagupta brought her book. He has an ambitious reference. Does her refer to Sylvia or Shagupta? Sylvia was not sure if Shagupta brought Sylvia's book. Sylvia wondered, did Shagupta bring my book?
Kamal continued to attend the Professor Mahabub's class even though he disliked him. He and him have a ambiguous reference. Even though he disliked Professor Mahabub, Kamal continued to attend his class. When class attendance is compulsory, some students feel that education is being forced on them. This is unwarranted. This is no clear antecedent. When a class attendance is compulsory, some students feel that education is being forced on them. This perception is unwarranted. Still practicing. My mother is primary school teacher. It is a profession that requires much passion. It has no expressed antecedent. My mother is a primary school teacher. Teaching in a primary school is a profession that requires much passion. The cost of living went up another 2%, which caused serious problems for retired people with a small fixed income, which is incorrectly substituting for the entire idea. The cost of living went up that 2%, a situation which caused a serious problem for retired people with a small fixed income. Psychologists have reported with warnings implied that you cannot always cure depression with Valium. Psychologists have reported with warning implied that one cannot always cure depression with a Valium. Or psychologists have reported with warning implied that a person cannot always cure depression with Valium. More practicing. In Ariana Huffington's article, she argues that the political system is deteriorating. The pronoun she does not have a clear antecedent. In her article, Ariana Huffington argues that the political system is deteriorating. Thank you all, dear students. We discuss with you English second paper pronoun reference and more example, and your give you home tasks. Please give your answer in my message, WhatsApp or email. Then I will send you correct answer. Thank you all. No more today. Allah Hafiz.